Good morning, friends. Good morning, sir. Morning, Morning, sir. Good morning, sir. Welcome to the second section of Advanced Accounting Revision. Open your notebook straight away. We're going to continue with the standards. These three standards which I'm going to discuss now are extremely important. Compulsory question. Out of three, two will be asked. Ready, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, 19. Accounting standard 19. Write neatly in the respective book. Because 200 page book 200 page accounts book. Accounting standard 19. Yes, 19. Accounting for leases. You know that lease means a contract. I'm giving a general definition, but the definition preceded Mona. Lease means a contract of allowing others to use the asset. For series of consideration or lump sum consideration. Series of consideration or what? Lump sum. Lump sum consideration. Next, point number 2, types. Types of leases. 2 RMRs. Left side, operating lease. Differently, Shetty Sir Shamiana. Shetty Sir Shamiana and Lipika's marriage. Lipika's marriage. This is the bracket. Esting Lipika Shamiana. How many months you want, Shamiana? Sir, 1 ತಿಂಗಳು. 1 ತಿಂಗಳು. Oh, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನಾ? ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಖಾಲಿ ಮದುವೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ. ಇವಳು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಮದುವೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಆಗದೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಕೊಂಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರ ಅಂತ ಇರ್ಲಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕೆಟ್ ಸೇ 2 days. 2 days ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕೋದಮ್ಮ. ಅಲ್ಲೇ ನೀವು 1 ತಿಂಗಳು ನಿನ್ ಮುಂದೆನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮದುವೆ ಬೇಡವಾ? ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮದುವೆಗೆ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಕೋದು ಬೇಡನೆ? ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಶಾಮಿಯಾನ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ 2 RMRs. Lesser Shetty sir. Lesser Shetty sir. Owner of Shamiana. Claims depreciation. Shamiana furniture gadakella. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ, ಹರ್ಷಿತಾ ಮತ್ತೆ ರಶ್ಮಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಶಾಮಿಯಾನ ಫರ್ನಿಚರ್ ಈ ತರ ರಶ್ಮಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವಳು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತಗೋತಾರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಡ್ಲಿ. ಸೊ ಏನದು ಸೊ ಶಾಮಿಯಾನ it is our owner can claim depreciation. Lease rentals received is income to be credited to P&L. Income to be credited to P&L. Right side. Lassi. Lipika. Mere lease rental expense. Revenue expense charged to P&L. Charged to P&L. Next. So obviously you would have understood by now. Look at it. Simplest example, best way to learn leases. Shetty sir Shamiana, Lipika's marriage. How many days? Beautiful example. 2 days, 3 days. Maybe I would have put the Shamiana. I would get 3 months. So now Shetty sir the owner, we can claim depreciation on the same. Her marriage,
whatever she pays expenses. Can she claim depreciation? Can lessee and the lesser LESSOR. Petti kammi alla LESSER. LESSOR. Okay. So lesser can claim depreciation. Lessee, cannot claim depreciation. Completely right side. Different thing. Finance lease. Financial lease alla. FINANCE. Finance lease. Tata Motors selling car to Rian. Selling car to Rian under hire purchase. Under hire purchase. Within the bracket. This is the only problem in this split. Recently, all correct there. Within the bracket. Hire purchase accounts in group 1. Yes, 19 in group 2. Don't miss there. Close the bracket. One more bracket. Finance lease is the example for anybody. Substance over. Excellent, brilliant. Very good. Some of your answers are terrifically good. Very good. Substance is yes, finance lease is the example for substance over form in AS1. Substance over form in AS1. Close the bracket. Below that, 2 arrow marks. Tata Motors dealers in cars sale of goods. Car is a goods. Car is a good. Sale of goods. Which is the bracket cars. 3 arrow marks. Beauty. First one, so standard to generate. We'll make it chiller. Let's say this. First one, cash sales. Cash sales entry. Cash account debit to sales account. Sales. Usually, you are writing second group exams. In second group, video off. So, cash sales. What entry? Cash account debit to sales account. Cash account debit to sales account. Say 25 lakh. 25 lakh. Next. Below that, 50,000 in the bracket may give cash discount, like trade discount. 50,000 may be given as discount. Second arrow mark, credit sales. Debtors account debit to sales account 25 lakh. Cash sales you create some difference. When you make the cash payment, they might give you a little lesser price. Otherwise, it is the same price, 25 lakh. Third arrow mark, finance lease. But example, hire purchase. Hire purchase is one of the examples of finance lease. Hire purchase. Which is a bracket, just like credit sales. Unfortunately, yes, it doesn't talk about this. But that is actually the spirit. Just like credit sales, Kanishta Paksha. So, just like what? Credit sales. Semicolon. However, payment over the period. Hence, interest charged for extended credit period. Credit sales are 2 months. Interest charged for extended period. That is for considering time value of money. Considering what? Time value. Time value of money. Money. Lessee /
receivables / Rian account debit. Lessee / debtors ಅಥವಾ receivables account / all of you catching? Receivables account. Even though it is a revision class, I'm still doing exhaustive account standards. Okay, so exhaustive age model. Account standard ಮಾತ್ರ. So let's see. Bar receivables bar. Rian's account debit. Rian account. Say 30 lakh. Figure ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Left ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 25. To sales account. 25 lakh. To ಅಣ್ಣಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅನ್ಅರ್ನ್ಡ್ ಅಣ್ಣಂದು ಅಕ್ಕಂದಲ್ಲ, ಅನ್ಅರ್ನ್ಡ್ UNEARNED ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಂತೀವಿ. ಅನ್ಅರ್ನ್ಡ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅನ್ಅರ್ನ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ 5 lakh. ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅದೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. Interest ಸೂಪರ್, suspension. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬರೀ ಗುರುರಾಜ್. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದವ್ರ ತರ ಇದ್ರು ನೀನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟು ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎದ್ದೇಳ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದವ್ರ ತರ ಇರ್ತಾರೆ 30. ಏನು ಅಂಜನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಲಿಪಿಕಾ ಕೊಡ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ಮುಖ್ಯ ಲಿಪಿಕಾ. ಏನ್ ಮುಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಚಾಕ್ಲೇಟಾ? Grapes. So what? To interest ಅಥವಾ ಇದು also called interest suspense account. Now sales 25 lakh ಗೆ arrow mark. Ravis. Sales 25 lakh arrow mark. Recognized at the inception of lease. ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. Recognize that what? ಭಯ ಪಡ್ತಾಳೆ ಹುಡುಗಿ. The inception of lease. At the inception. Lease coming. At the inception of lease. At the beginning, moment you start, you have to recognize. Fully focus ಮಾಡಿ ಬರ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೆಸರು ಆದರ್ಶ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಅವರು ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 50-60 ಬಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ತಾಜಾ ಖಬರ್ 95 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಒಂದು 4-5 ಜನ ಚಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪಾಸಿಬಲ್ ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ CSD ಟಫ್ ಅದೆಲ್ಲ. 95 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. 95 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ. ಅಂಡ್ ಏನಿ 100 ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್? ಅದೇ ತರ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನಮ್ದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಗ್ರೂಪ್ 2 ಸಿಲೆಬಸ್ ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು 10 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ PU2 ಇದ್ದ ಒಂದೇ 98 ತಗೊಂಡವಳ ಹುಡುಗಿ. ಎಷ್ಟ? 98. ಅದು ಅಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ 1 ಗ್ರೂಪ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ 10 ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ PU2 ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತೆಗಿಬಹುದು, ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಏನಪ್ಪದು? Recognize the inception of The inception of lease. Next 5 lakh rupees interest income ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ ಆರ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು recognize over and production. Excellent. Kutik, you are right. Recognize, very good. Recognize over lease period. In the bracket time proportion. Yes, 9 says interest is always time proportion. Time proportion on reducing balance approach. What are like we are partners loan account ಅಲ್ಲಿ interest charge ಮಾಡಿದ್ರೆ principal repay ಮಾಡಿದಂಗೆ interest ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. I'll be doing a problem on that. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. The concept of hire. So I connected and told you, my dear friends, hire purchase of finance lease is nothing but a sale in a deferred paid payment. In a credit sales, you receive entire 30 lakh rupees from 25 lakh in 2 months. This you may receive over 5 years. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ ಬೆಲೆ ಮನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? yes sir. Below that only interest ಕೆಳಗೇನೆ. At the end of each year, unearned finance income debit. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ?
ಏನಕ್ಕೆ ಬಡ್ಕೋತಲ್ಲ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ Credit Credit. ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅನಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. Unearned finance income account debit to interest income bar P&L account. Say first year ಗೆ 1 lakh, second year ಗೆ 80,000 ಆ ತರ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes. Yes, sir. So next, this is about lessors books. Okay na? Now come to the lessee. Lessee JC. You are about ಸಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿಲ್ಲ. Yes, sir. Yes, sir. Tata Motors. Left side Tata Motors. Tata Motors. Very good. Right side? Yeah. Plus Rian. Lessee. For him, it is a PP. Car or machinery. PP. Below that, even though he is not the legal owner, or legal owner endally, he is a beneficial owner. He is a beneficial owner, and hence only lessee can claim liquidation. No difference, sir. Operating lease lessor can claim. Finance lease lessee can claim liquidation. What is it? Only lessee can. Only lessee can claim liquidation. Inconsistency. Lessee can claim liquidation. Below that, PP on lease. Prati Tattva hire purchase lady the asset on lease and asset on hire purchase. Very good. So to distinguish this asset from other assets, which are absolutely owning it. PP, one small extra word, fetch extra 1 mark. PP, machinery, car, on lease, debit. Say 24.5 lakh. 24.5 lakh. Next, debit. Unaccrued finance expense. Is money. Tata Motors are selling the car, for them it's income. Such a beautiful concept. Supposed to be complicated standard, but make it chilla. Unaccrued finance expense, debit. Yes, sir. 0.5 lakh. Unaccrued finance expense account debit. Say 5 lakh. 5 lakh. 5 lakh. 2 lesser bar higher vendor account. Lesser account or higher vendor account. 29.5 lakh. Debit side, left side only 30 lakh itto. List is 29.5 lakh. 29.5. Now 24.5 lakh arrow mark haki. Claim yearly depreciation. Claim what? Yearly depreciation. Yaar claim ಮಾಡ್ಬೋದು? Lessee. Claim depreciation is stupid for 2 reasons. It is goods. Sir, textiles ಮೇಲೆ depreciation which ಹಾಕಿದಕ್ಕೆ depreciation ಅಂತಾರ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. So it's not possible. Second point is Begani Shadi mein Abdullah Diwana. Who is using the asset? Rian. How can Tata Motors claim depreciation? ಮದುವೆ ಆಗೋದು ರಿಯಾನ್ಗೆ ರತನ್ಗೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್. ಇವನ ಅದು ಹೇಳೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನೋ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ತೆಗೆದು ಹೇಳಿ. Claim yearly depreciation. ಸೇಮ್ Claim yearly Depreciation. depreciation. Next, unaccrued finance expense ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 5 lakh ಗೆ debit to P&L yearly on reducing balance approach. Time proportion same. Interest income, interest expense same approach. ಏನ್ಕಂದ
Debit to P&L. Or Sapna has kept the video on. SMS has told her. Sapna Bandara Kare Rashmi Archita. Sapna has come soon. So kept the video on. SMS would have told us. Next. Reducing balance. On reducing balance, time proportion. Time proportion. Finance lease ಕೆಳಗಡೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೀಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಯಾವುದು ಈ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗಾತ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು as per years 19 ಬ್ಯೂಟಿ ಏನೇನೋ i5 ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಯು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ as per years 19 2 RMS in the books of lesser receivables ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವ್ರು i5 ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ಡೆಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದೀವಿ ಸೊ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಹೇಳಮ್ಮ ದೀಪಾ Present value. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಏನು ದೀಪನ ವೆಜ್ಜಿನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ GI ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಏನು ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಗ್ರಾಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಇದು ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ present value of gross investment. Below that, therefore, unearned finance income is the balancing condition. Formula variable. Unearned, unearned finance income. We have to see, unearned finance income is equal to gross investment minus present value of gross investment. Gross investment minus Sagar in deep sleep. Present value of gross investment minus present value of gross investment. At the top as per year study, Yes. is the bracket, lease rentals, Yashaswini, 5 lakh into 5 years. 5 lakh into 5 years. And installment. Residual value, scrap value, don't talk about your valuation. Residual value, 5 lakh. Comma, GRV Tuppala, GRV. Guaranteed residual value. Guaranteed residual value 4 lakh. Make a circle for GRV 5 lakh. Illi ಓದುವಾಗ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಓದಿಸ್ಕೋತೀವಿ residual value ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು 5 lakh. ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು 4 lakhs. 4 lakh. residual value ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ total residual I'm audible Yes. Yes, sir. value 5 lakh. Sir, bari value Five. I said residual value 5 lakh, guaranteed residual value 4 lakh. Now I am asking a question. What is the total residual value? 5 lakh. 5 lakh. Very good. This is the bracket. GRV 4 lakh plus unguaranteed residual value 1 lakh is equal to total residual value 5 lakh. Now 5 plus 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು CA ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ absorption ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಅನ್ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು 5 plus 4 ಮಾಡಬೇಕು and this is residual value 5 lakh which includes guarantee residual 4 lakh. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು I am Tata Motors, I sold car to Riyadh. I told you every year you have to pay 5 lakh rupees lease rentals. At the end you want to become the owner. ಇದು hire purchase ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್
Now, higher purchase last installment he'll become the owner. I'm giving you on lease. I'm telling you to use my asset. At the end of the 5th year, I expected 5 lakh residual value. So you have to pay me 5 lakh, then I'll give you the car. Whereas Rian says, hey, what? No, it will not be 5 lakh, it will be only 4 lakh. So he guarantees only 4 lakh. So unguaranteed 1 lakh. So at the end of 5 years, we call for car valuers, and that fellow says, yes, it is a for 5 lakh, he has to pay 5 lakh. If he says 5.5 lakh, nobody pays 5.5 lakh. 5 lakh. So if he pays 4.5 lakh, 4 lakh guarantees 0.5 lakh extra also he has to pay. This is the concept of residual value. Yes. Are you understanding? Yes, sir. Yes, yes, sir. Next. Next. So now come back, left side. All of you ready? Yeah. Yes. Very gross investment. Gross investment. Below left side, gross investment is equal to is equal to lease rentals. Lease rentals 5 lakh into 5 years plus GRV 4 lakh plus URV 1 lakh. This is 30 lakhs. 30 lakh. 30 lakh. So, the total amount what you receive, suppose receive for the lessee is called gross investment. Yes, sir. Yes. Under that 2 RMS. Present value, FML alone. Present value of gross investment, GI. Present value of gross investment, say 24.9 lakh. ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ 24.9 lakh. Below that, record 25 lakh. Present value of gross investment 25 lakh ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 25 lakh ಇದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ present value ಅದು coincidence ಅಂತ 25 lakh. ಯಾ. ನಾವು 25 lakh ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದೀವಿ? 25 lakhs. Gross investment say 25 lakh. Record as a sales. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಡೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಸೀವಬಲ್ಸ್ 30 lakh into convert into today's value by using discounting factor of yes sir. I'll be doing a problem. Relax and cheap. He is called sales. Right side. Balance 5 lakh is what? Unearned finance. Unearned. Balance 5 lakh is what? Unearned finance income. Why don't you people respond? Day and night I am doing the classes and revision class. I should be the only person talking, is it in the class? Response coding. Class time ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. Day and night I am putting the effort for doing the revision classes. So why don't you respond at least in the class? Simple point respond ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. 12, 11, 15 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಜನ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ unearned finance income 5 lakh. Unearned finance income 5 lakh. So 30 lakh is the total gross investment. ಅದರಲ್ಲಿ 25 lakh in the present value. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಾಪಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಇದಿದ್ದಾನೆ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದ್ದು. 30 lakh is the gross investment ಆದರೆ 25 lakh is the receivables, that is sales. Balance 5 lakh should go to unearned finance income. ಅದಕ್ಕೆ 5 lakh ಕೆಳಗೆ ಬರಿ. Recognize over lease period. ಅದು ಥಿಯರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಸ್ತಾ ಇರೋದು. Completely right side. In the books of lessee Rian. In the books of lessee Rian. PP is recorded. PP is recorded
2 RMRs. Present value of minimum lease payment. Word difference ಇದೆ. Left ಅಲ್ಲಿ lesser book ಅಲ್ಲಿ present value of gross investment ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಈಗ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? Present value of minimum lease payment. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಟ್ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ whichever is less. Whichever is less. So resume your return. Right side only present value of what? Minimum lease payment or fair value. Whichever is fair value. Fair value which is the bracket arm's length price. Market price. Fair value which is the bracket arm's length price. Next, below that arrow mark, below the left side, MLP. Minimum lease payment andre ಏನು? Common sense. What is the minimum amount he has agreed to pay? Minimum lease payment MLP is equal to lease rentals 5 lakh into 5 years. Beautiful concept. This is 5 mark question. This is a problem. 5 lakh into 5 years, 25 lakh plus GRV 4 lakh. GRV 4 lakh. Minimum amount he is agreed to pay is 29 lakh. He is not agreed to pay 30 lakh. So lessor says, "Mujhe 30 lakh aana hai." He recognizes 30 lakh into present value. Lessee says, "I am not going to pay 30. I not commit you 30 lakh." And then the valuation of the car says it's 30 lakh. I'll pay, but otherwise I'll pay only 29 lakh. Are you understanding? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So present value of 25 plus 4 29 lakh. Present value say ಹೇಳಿ ಮೇಲಿನ ಫಿಗರ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ಸೇಲ್ಸ್ 24.5. ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಫಿಗರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ CA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಫ್, CA ಟಫ್ ಅಂತ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ CA ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೈ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 24.5 lakh. ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. 24.5 lakh. Next, right side, fair value say 24 point. Fair value say 24 lakh into 24 lakh. So minimum lease payment ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Fair value ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ add a purchase in the cash price. What would have been the value? Correct. Whichever is less. 24 lakh. 24 lakh. 24 lakh. Dash depreciation on such 24 lakh. Clean ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. So, whenever you talk about the finance lease, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾರ್ಗನ್. ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ಲೀಸ್ ರೆಂಟಲ್ ವಾಟ್ ಐ ರಿಸೀವ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು ಪೇ. ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಅನ್ಗ್ಯಾರಂಟೆಡ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ಲೆಸರ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್. ಲೆಸ್ಸಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಲೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಲೀಸ್ ರೆಂಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟೆಡ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Completely below that. Therefore, GI is equal to repetition. Gross investment is equal to lease rental plus GRV plus URV. Lease rentals plus GRV plus URV. 25 lakh plus 4 lakh plus 1 lakh. 30 lakhs. Very good. 25 ನೋಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಲೆಫ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅದರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? 25 lakh ನನ್ ಆಫ್ ಯು ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವೇನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 25 lakh ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
25 lakh plus 4 lakh plus 1 lakh 30 lakh or equal to, anybody use the mathematical knowledge? MLP plus URV. MLP plus URV. Is it not? What is the minimum lease payment? Some packet 29 lakh. 29 lakh. 29 lakh plus 1 lakh. That match agbekalva. Yes, sir. Yes, 29 sir. lakh, 1 lakh, 30 lakh. Next. Next, top bottom use residual value in years 19 and years 26. Within the bracket may also in years 10. All residual value use cost minus estimate residual value use may also in years 10. Close the bracket. Scrap value used in years 10 only. And the accounting start concept very good. Yes, contextual enter. The costing will scrap. We are loyal to the subject. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Operating lease finance is concept clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Completely below that. Sale and lease back. Sorry. Sale and lease back. The income tax will touch both. Sale and lease back. Double S employer. Deepa employee. Deepa owns Benz car or BMW car. Balaji Motor Works. Owns what? Benz or BMW car costing 60 lakh. In the bracket, employee having self car. Employee having self car. No tax benefit. Or salary chart salary Yes, sir. employee having self car, no tax benefit under section 15 to 17. For the bracket. That is why enters into sale and leaseback agreement. Capital deep buried, right side double S buried. Deepa, right side citizen. Take greedy. Deepan Kalage, seller of the buried. You full buried. The handwriting is very much. It is a buyer of the buried. Greening color, arrow mark in Tarakoli. Citizen, sir, Deepa is selling to, citizen. Okay. I use rating. Backward arrow mark. This greening mele sale anta barte. Backward arrow mark. Idra mele these back. Lease back. Ella madangidya asali income tax touch madibodu. Not very sure. Nim batch madanga gottilla. Tondre. Next illi citizen becomes what? Lesser. Yes, Yes, sir. Deepa becomes lessee. Deepa becomes lessee. Citizen becomes lesser. Deepa becomes lessee. Citizen becomes lesser. Deepa becomes what? Lessee. Lessee. So look at the duty now. Dual capacity. Deepa is a seller come lessee. Citizen is a buyer come. Lesser. Yes, sir. Again, money. So capacity, dual capacity.
ಬರೀ ಕೆಳಗೆ ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಒಂದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಓಕೆ the given case tax advantage one of the major reasons is tax benefit goskara ಮಾಡೋದು tax advantage small a Deepa seller dash no capital gains okay Related. Employer and employee. Motor vehicle. Personal asset. Or under any specified assets. None of your answer right except Bharat Rao. Vaik ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇನ್ಕಮ್ ರಿವಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ vaik ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. So Bharat Rao, you are right, very good. So for Deepa motor car personal effect personal asset ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು personal effect hence no capital gain. So whatever profit also she says no capital gain. Next small b Shetty sir employer contextual employer can claim depreciation say 16 lakh into 15% 9 lakh target depreciation is to 15%. 15% dash tax savings say 9 lakh at 30%. 2,70,000. In the bracket, no physical movement of car. Semicolon, merely through documentation. Such huge tax advantage. Allah is what class living. Such huge tax advantage. Look at me. I'm Tata Motors. Riyan Kurtini. So Deepa and Shetty sir. So Shetty sir is the employer. Deepa has a car. Our car it's of no use. So our car garage carry car 1 inch move agala. Documentation ಮಾಡ್ತೀವಿ. She sends it to me. 60 lakh car she sends it 60 lakh. Profit zero. Even if she makes a profit, there is no capital gain. Then for me the cost is 60 lakh. I can claim a depreciation and I'll lease it to her. I'm the lessor, she's the lessee. So neighbors also won't know that she has sold a car. So it will be in her own garage and she can claim it, what you call all the benefits. And depreciation, who can claim income tax? Only lesser. From that perspective, I can claim a depreciation. So just a documentation about it. So depreciation, first year 2.7 lakh tax saved. I'll increase her salary by 1 lakh. I'm be happy, I'll be happy. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Tax advantage after everybody. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Lot of the greening calibre. In income tax, only lesser can claim depreciation. Only lesser can claim depreciation. Comma, irrespective of type of lease. Allow this clear income tax. Yes, sir. Yes, sir. This is 100% but sale and lease back. Final internal confusion is both, but this concept matra ಹೇಳಿದೀವಿ. Okay. So who can claim? Only lesser can claim. Irrespective of operating lease ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ who can claim? Lesser only lesser. Make a forward. Chat box ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Circular number 2/2001. Circular number 2/2000 ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Earlier 9/1949 ಪ್ರಕಾರ higher purchaser could claim depreciation, but now latest circular 2/2001 says only lesser can claim. Lessee cannot claim. Make a box. So that means in all types of you can claim a depreciation. Lesser. Yes, sir. Lesser. I can claim a depreciation. Artha aita? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So you write accounting treatment for idu chart ana ಬರೆಯಬೇಕು. Accounting treatment for sale come lease back. Beautiful. ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ಸಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳೋಣ. 5 ಸಲ ಮಿನಿಮಮ್. ಇದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Sale come lease back. Please. 200 marks. Left side finance lease.
ಇದು ನಾರ್ಮಲ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಲ್ಲ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೀಸ್ ಬರೀ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ claimed by the lessee, depreciation claimed by the lessee. Next, profit on sale of asset shall be amortized to P&L. Amortized to P&L over lease period in proportion to depreciation claim. In proportion to depreciation claim. Example, profit on sale 6 lakh. Depreciation claimed or to be claimed 30 lakh, 20 lakh, 10 lakh. And ಯಾವ percentage reducing by ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 30 lakh, 20 lakh, 10 lakh. Here, profit to be created to P&L 3 lakh, 2 lakh, 1 lakh over 3 years. Anybody not understanding any concept, you can ask. 3 lakh, 2 lakh, and 1 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Are you serious understanding? Yes, yes, sir. Important. 5 times question will be operating lease, sale and lease back and operating lease. Just to follow the chart. Again question paper solve ಮಾಡಿ. Operating lease make important mark. ಇದು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ the alternative 3 exams ಅಲ್ಲಿ once ಕೇಳ್ತಾರೆ. Roman number 1. When sale value is lesser than FMP, sale value lesser than FMP, within the bracket, different blue ink ali, normal scenario, Manisha, sale value less than or equal to FMP. So, market value 10 lakhs ಇದೆ, I sold at 10 lakh. ಅಥವಾ I sold at 9,90,000. ಯಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಪರಿಚಯದವರು, that's right. So, normal scenario, below that, any profit or loss transferred to P&L account immediately. Any profit or loss transferred to P&L account immediately. That is 2 RMS. Bekandre WDV greater than sale value, that is the loss. This was a knowledge of the WDV is 10 lakh. You sold at what? 9 lakh. It is a loss. WDV greater than sale value is loss. Right side. WDV lesser than sale value is a profit. So top line, have you sold in the usual manner, abnormal manner? If you sold in the usual manner, sale value is less than or equal to fair market value. Market will 10 lakh. I sold at 10 lakh. Fair enough. I sold at 9.9. Lipika, I know her personally. I sold 9.9 lakh. Who are you to ask me why did I sell it lesser price? But market value is 10 lakh. Why any pagal will sell at 12 lakh? Or why any pagal will buy at 12 lakh? There's something wrong anta second arm. Artha ito sensible artha ita. So left Yes, side sir. yes. Immediately. Right side, Roman number 2, different ink. Sale value greater than FMV. Is it not abnormal? Yes, sir. Sale value greater than FMV. ನನ್ನದು ನಾಳೆ ಸ್ಕೂಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಇರಬಹುದು. ನಾನು 5 ಲಕ್ಷ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ತಗೋತೀರಾ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಡಿದ ನಾಯಿಗೆ ಹುಚ್ಚಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮದು ಕಡಿದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆಲ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಕಡಿದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ಹುಚ್ಚಿಡಿದಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಆ ತರ ಕೇಸ್. So sale value greater than what? FMV. It is the bracket abnormal or unusual. That is intentional. See, that example abnormal or unusual. Then, obviously, WDV greater than sale value is what? Loss. Because you know this. Below that, right? Below that, right? 2 RMS. Straight away. Sale value greater than FMV. 2 RMS.
sale value minus FMV, sale value minus FMV, defer it over the lease period, defer and amortize, I'm sorry, defer and amortize over lease period. Right side. Balance profit or loss. Recognize immediately in the period. Recognize immediately in the period. Let's go by the example. Roman number 1. Look at it. In the Pakabare, copy, caps, regular metal notes. There are talk about the okay, okay, look at this. Book value 15 lakh, sale value 14 lakh. FMV 16 lakh. Sale value is to 14 lakh, lesser than the fair value. It's okay, known person you would have sold. So loss is started loss common sense. I sold 15 lakh worth of asset is 14 lakh. Kala use money. 1 lakh is the loss, debit to pay immediately. Atava WDV 12.5 andre, you sold at how much? 14. 1.5 lakh is the profit, trade to pay immediately. You see the usual scenario. Artha Yes, sale and lease back. Sale and lease back. Next, Roman number 2. Sale value greater than fair value, unnatural. FMV 40 lakh, sold at 50 lakh. How is it possible? How is it possible? But still, if you are sold, assuming WDV is 52 lakh, all of listening? Yes, sir. yes, sir. So then, profit is always sale value minus WDV. Correct? Sale value minus WDV is profit. Deduct and add FMV, you get 50 minus 40 plus 40 minus 52. 10 lakh is the profit to be amortized over the lease period, and 12 lakh is the loss. You would recognize immediately. So, what is the fair market value? 40 lakh. 40 lakh. 40 lakh. Sale value? 50 lakh. 50 lakh. So, 50 minus book or WDV, 52. Correct? Profit is always sale value minus WDV. Correct? Yes. Yes, sir. 52. Either can add and deduct to 40 lakh. So 50 minus 40 lakh is unnatural, amortized to the lease period. Then 40 minus 52 is the loss, debit to pay account immediately. Did you understand this maths? Yes. Yes, sir. Assuming WDV is 46 lakh. So sale value is 250. 50 minus 46 is Barbeka. But what we do? Since sale value is above FMV, so sale value minus FMV, 50 minus 40 plus 40 minus 46. So 50 minus 40, 10 lakh is the profit. Amount is to pay account immediately, and 6 lakh loss recognized to the pay account immediately. Artha Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. add and deduct concept. Add and deduct concept. This is the model. Next, disclosure requirement. Okay. Lesser lessee book. What is the type of lease? Whenever there are two options, Disclose. which lease you have followed? How much is the amount of standing for more than 1 year, more than 3 years? This is about the lease accounting. Next one, note Bharji. Identification of lease. This one question for here. Identification of lease. 2 RMRs. When lease rentals, GRV, when lease rentals and GRV covers substantial portion of the fair value of the asset. Substantial portion of fair value of asset. It is finance lease. Example, fair value 25 lakh. Lease rental 5 lakh into 5, 25 lakh. GRV 4 lakh. Present value of such 29 lakh. Area. Yes, sir. Present value of such 29 lakh. Say 24 lakh. May not call exact 25 lakh cover, more or less cover it. It is finance lease. Right, sir. Fair value 25 lakh. Lease rental 1 lakh over 5 years.
or building given on rent. You tenant agide you own agtira after 5 years, sir. No, sir. No, sir. Given on rent. Building value will be 100 lakh. You would have paid rent of 10,000 rupees per month. We now cut. Below that, operating lease. Everybody understood? Yes, sir. Yes, sir. Now, all of you take a study material. Caps material, caps material, yeah. Yes, sir. Yes, sir. Revision material. ಮತ್ತೆ RTP. RTP revision material caps material ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ years 19 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಒಮ್ಮೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಗ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ Yes, sir. Operating lease definition highlight ಮಾಡಿ. Theory ಕೇಳಿದ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? Lease other than finance lease. So right side, what is finance lease? Substantially all risk and rewards. The highlight we talk about definition. Substantially all risk and rewards are transferred to the lessee. Same example, Tata Motors ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಬರ್ತಿರೋದು ಸರ್. Types of lease ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಯ್ತು. ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ Yes, sir. ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. Disclosure requirement talk ಮಾಡ್ತಾರೆ. General description, what is the type of lease? ಇದು ಲೆಸನ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ANC ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನೇ ಲೆಸ್ಸಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್, 1 to 5 years ಎಷ್ಟು ಕೊಡಾಗಿದೆ, 5 more than 5 years ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ 1 to 3 years ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 years ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟಲ್ ಆಫ್ ICA ಅದಕ್ಕೆ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟಲ್ ಅದ ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. AS 20 ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಟಕ 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 ಬರ್ಕೊಡಿ. ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜಾಗ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಲ್ವೇಸ್ 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಪೇಜ್ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. when you read you have to add those points. ಎಲ್ಲ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅರ್ಧ ಹೋದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಬರೋದು ಅಲ್ವಾ? AS 20 number 1 only for companies. This standard cannot be applied to other. Okay, Only companies will have shares. that's the easiest thing. Where other standards can be for corporation concern also. Finance lease ella only for companies. Number 2, shown on the face of P&L at the end. Every time connect it to schedule 3 ಹೇಳಿದ್ದೆ. And then right part 2 schedule 3. Next, types 2 RMRs. Left side basic EPS. ನಿಮಗೆ amalgamation chapter ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Basic EPS formula ಏನು? Patesh divided by weighted average number of shares. इसका पट गया वो पटेश अला पटेश अथवा ईटेश PATESH divided by weighted average number of shares. Weighted average number ಪಟೇಶ್ ಗೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಪಟೇಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ After tax. To equity shareholders. available to equity shareholders. Available short small letters. Profit after tax available to equity shareholders is equal to PAT minus Reference. Excellent. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರಿಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಗೆ 2 RMRs. If it is cumulative, compulsorily deduct. ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಡಕ್ಟ್. ಸಾಗರ ಗ್ರಹ. ಸೆಕೆಂಡ್ RMR ನಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಏನು ನಮ್ರತ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಡಿಡಕ್ಟ್ if and only When declared. IFF deduct declared. Non cumulative only if declared it is an obligation, otherwise illa. Deduct only if it got declared. Now correct left is right. Only current year dividend.
ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವ ವರ್ಷ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ Current year. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷದ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇವ್ರಲ್ವಾ. ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನಾವು ಬೆಂಕೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ P&L ಹೇಳಿದೆ. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನು? Year ended. Profit and loss account for the year ended. Year ending. Then how can you deduct the dividend of the earlier years in the current year? Common sense. Cumulative they may declare, but you should deduct only current year. Artha aayta elrige? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That is the but next weighted average yara mark. Give weightage for months bar days. Completely right side. Diluted EPS. Diluted EPS. Underline. Dilution takes place when there is an entry of potential equity share. Potential andre who may become anta. हो सकता है अदिति राव SGPT Chaitanya. So potential equity shareholders. Potential equity shareholders. That is number one. ESOP. ESOP andre ಏನು? Employee stock option. Employee stock option plan. If we give something to the employees, they'll become the shareholders in the future. ESOP. Dash rate normally highly dilutive. Since no impact on no savings in numerator. You call shares ಕೊಡುವಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. Just relax. EPS question is last 10 example 6 times ಕೇಳೋರು minimum. Thank you. Now they'll ask more and more because it is more relevant. So no impact on numerator. In the bracket, redding kali lipika. Redding kali lipika anta bari sumne bari. Avulu guraisidru paragilla nanu nodkoತೀನಿ. Next, small number 2 ಅಥವಾ B. Conversion of debentures bar bonds into equity shares. ತಲೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಶ್ಮಿ, ಹರ್ಷಿತಾ. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬಾರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. Slightly lesser dilutive since numerator also increases. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. Numerator also increases by interest net of tax, KD, Nimukalla, cost of debt, interest net of taxes. This is the bracket. Interest saving. Savings in interest is the numerator. Problem ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಏನಾದ್ರು? No, sir. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಫೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರದ್ದು 20% ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3. ನೀವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ನಂಬರ್ 3, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಆಗ್ಲೂ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. Lesser dilutive since numerator also increases. Numerator also increases by what? Also increases by Preference dividend. Dividend saved. Your shares cannot matter tomorrow. You don't have to pay dividend. Preference dividend saved. Also, ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಿಲ್ಲಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? Yes, sir. Shetty, sir. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಬಿಡು, ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ, ನೀವು ಉಗಿದ್ ಬಿಟ್ರಿ ಇದು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗೋಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು.
ಮುಗಿದ್ಮೇಲೂ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸನ್, ನನಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕೊಡೋರು. ಸರ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇದಿದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಅಂತರ ಮೂವಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತ ಬರೀ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿ, ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು? ಲಿಪಿಕಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಯಾರು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಅಂಜನ ಅಂತ ಬರೀ. ಋತ್ವಿಕ್ ಬರ್ರಿ. ಅಂಜನ ಬರ್ರಿ. ಏನ್ ಬರ್ರಿ? ಅಂಜನ ಮತ್ತೆ ಋತ್ವಿಕ್ ಎರಡು ಆಗ್ಬಿಡ ಅಂತಿಕ ಹೇಗೋ ಅಂಜನ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾರು? ಅದು ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀ? ಲಿಪಿಕಾ. ಅದು ಲಿಪಿಕಾನೆ, ಅದು ನೀವೇ ಮಾಡಿದಂತ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರು ಮಾರ್ಕ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾರು? ಅದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಗೆ ಅಂಜನ ಬರೀ, ಅಂಜನ ಮಾರ್ಕ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯಾರು? ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಕಾಂತಾರ ಆಯ್ತಾ? ಅವಳಿಗೆ KS ಅಂತ ಹೆಸರೋಣ, ಕಾಂತಾರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಇದು ಏನು ಅಂಜನ ಬರೀ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ EPS, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಡಬಲ್ S, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಡಿ, ಡಬಲ್ S ಮಾತ್ರ ಬರೀ. ನೀವು ಸ್ವೀಟಿ ಸರ್ ಏನೇನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಬರೀ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದಟ್, ಇಲ್ಲದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅದು ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ EPS ಕೆಳಗೆ. ಸೊ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ready to have tiffin with 4 idlis on the plate. Plate ಅಲ್ಲಿ 4 ಇಡ್ಲಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. Dash right, idlis per Shetty sir 4. ಪ್ರತಿಯೊಂದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕಾಲು ಹೋಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ. So, rupees, sorry, idlis per Shetty sir 4 is called basic EPS. That's called basic EPS. Then 1 by 1 or 3 RMRs. First, Lipika rating. Lipika enters and stares at Shetty sir's plate. Look at the beauty. ಈ ತರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನನಗೆ. Stares at what? Shetty sir plate. Below that, right? No option for Shetty sir. Shares the tiffin. You will call a lot of ಬಂದವಳೆ. ಸೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವಳೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಆಳಗಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡುದು. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಶೇರ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ. ಶೇರ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಡ್ಲಿಸ್. Below that, idlis per person 4 by 2 ಆಯ್ತು. Dilution, make a circle coming down. ಅದು 4 by 2 4 ಸರ್, ಅವಳೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ. ಅದೇ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೋಸ್ಕರ. He is right. Chinmay, you are right. In this matter, no doubt. You know your friend better than me. Okay, so you know her much before than I know her ಅನ್ಸುತ್ತೆ. So right, ಅವಳೆ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. Right. So diluted EPS ಆಗಿದ್ರೆ 0 ನನಗೆ ಇರ್ಲಿ. So 4 by 2 2ಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆರ ಮಾರ್ಕ್ ರೆಡಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾರದು? ಅಂಜನಾ ಎಂಟರ್ಸ್ ವಿತ್ 2 idlis. Enters with 2 idlis and says, let us share. ಒಳ್ಳೆ ಬಲ್ಲು ಅಲ್ವಾ? ಪಾಟು ಮರಾಠಿ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅವಳಿಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಶೇರ್ ಅಂತ. ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ 4 + 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಅವಳು ನೋಡಿರ್ತಾಳೆ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ, 4 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ಆರ್ ಯು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್? ಇಡ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 4 ಇತ್ತು, ಅವಳು 2 ತಗೊಂಡ್ಬಂದು 4 + 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ಕಲ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆರ ಮಾರ್ಕ್. ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, 4 ಇಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ತಾನೆ. ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾರೋ? ಕಾಂತಾರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ವರಾಹ ರೂಪಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ವಿತ್ 6 idlis
Oma. Six idlis. And says, ಅಥವಾ ಶೆಟ್ಟಿ sir only says, let us share. Idli ನೋಡ್ಕೊಂಡು says, let us share. 4 plus 6 whole divided by 2 is equal to 5 5. idlis. Green ink ಅಲ್ಲಿ circle ಹೊಡೆರಿ, upward arrow mark. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏನು? ಆಂಟಿ ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್, ಆಂಟಿ ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್, ANTI ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್, ಇಗ್ನೋರ್. ಆಂಟಿ ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 2 ಆಯ್ತು. 4 has become 2, 4 has become 3. 2 ಕೆಳಗೆ ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್, 3 ಕೆಳಗೆ ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. Yes, sir. So dilution ಅಂದ್ರೆ options. When I give option to the employees, they do not give me anything, only denominator increases, numerator ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, number of shares increases. Dilution. Next, when debentures are converted to shares, in the future I don't have to pay interest. There is savings in the interest. Numerator increases shares. Preference shares are converted to equity shares. Numerator increases by dividend. What I say? PAT minus preference dividend. ಈಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ if deducted, you have to add back. Make sense? Yes, sir. Now there are some varieties of questions with beautiful ಟಕ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು one by one. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. All the questions I'll be solving. Yes, 20. Are you ready? Yes, sir. Yes, sir. Catch me if you can. ಆಯ್ತಾ? ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಡ, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ನಾನೇ ಓದ್ತೀನಿ, ಟಕ ಬರೀ. ಕ್ವಶನ್ 1, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಯಾರು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ನಾವು ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಹೇಳಿದೀರಾ? ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಇದು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಜನವರಿ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಜಾನ್ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇದೆ. ರೆಡಿ? Yes, sir. Yes, sir. ದಯ ನೋಡಿರಿ ಪಕ್ಕ. 2001, 2021 ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ 1st January 2001. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕು. ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, 1st January 2001 ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ 1800. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್? Sir. ಲೈನ್ ನೋಡಿರಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಲೈನ್ ನೋಡಿಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲಿ ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಲೈನ್ ನೋಡಿಬೇಕು. ಏನ್ ದೀಪ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. 31st May 2001 ಕಟ್ ಮಾಡಿ. 31st May 2001 ಕಟ್ ಪ್ಲಸ್ 600 ಇಶ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಿದೆ. ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಶೇರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು? 300. 1st November ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ Ready. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗುಡ್. 1st November ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 300 ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ 31 December. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 1800 ಪ್ಲಸ್ 600 ಮೈನಸ್ 300 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 1100. Below that. Weight ಅಲ್ಲಿ can you go to the top? Patesh divided by weighted number of shares ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. Patesh ಗೆ P ಅಂತ ಕೊಡಿ, weighted value Q ಅಂತ ಕೊಡಿ. Yes. Okay, next line. If PBIT is 100 lakh, debentures 100 lakh 20%, tax rate 30%, nothing is given, take by 30%, tax rate 30%. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ರಿವಿಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ? Yes, sir. sir. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಆಗೋರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳ ದಿನ. ಏನ್ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾರು ಅಮ್ಮ ಆಗೋರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದಾರ? ಯಾರಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರು 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದೆಯಾ?
ಯಾರು ಓಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಿ? ಆಚೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆಚೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು? ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಿಂಟಿಯರ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕೂತ್ಕೋ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳು ಬರ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಡೋರ್ ಹಾಕೋ, ವಿಂಡೋ ಹಾಕೋ, ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೋ, ಬರ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅದು Tax 30%. 30%. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 30%. 30%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ 100 lakh 12%. 100 lakh 12% cumulative. 1 by 1 ಬರೀ. P is P ಅಂದ್ರೆ Patesh. ಪಟೇಶ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಡಿಬಿಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಜಮಾನ್ರ ಹೆಸರು ಪಟೇಶ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಏನು ಪಟೇಶ್. ಅವನು ಈಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಂತ ಸರಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಈಟೇಷನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಈಟೇಶ್ ಅಥವಾ ಪಟೇಶ್ ಕಿಸ್ಕಾ ಪಡ್ಗೆ ಓ ಪಟೇಶ್ ಬರೀ. ಸೊ ಪಟೇಶ್ ಪಿ ಇಸ್ 1 by 1. ವೆರಿ ಗುಡ್. PBIT ಏನೋ 100 lakh. 100 lakh. 100 lakh. 100 200 100 lakhs. 100 lakh. 100 lakh. ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ. 20 lakh. ಯಾಕಂದ್ರೆ 100 lakh 20% 20 lakh ಕರೆಕ್ಟಾ? 100 minus 20 80 lakh. Yes, sir. Next PBIT less tax at 30%. 24 lakh. 24 lakh. 8 3s ಓ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮಗ್ಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. 24 lakh. 56 lakh is PAT. 56 lakh is PAT less preference dividend. Cumulative ಆದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ. Preference dividend I think 12 lakh. 12 lakh. ಪಟೇಶ್ ಎಷ್ಟೇ ನಿಂದು? ದೀಪಿಕಾ 44 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 44 lakh. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ. ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಬರೀ 1800 ಇಂಟು ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದನ್ನ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 10 ಮಾರ್ಕ್ ನೀವು ಡೇಟ್ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ಕೋತೀರಾ. ಡೇಟ್ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. 1800 ಇಂಟು 5 by 12 months. ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಜನವರಿ ಟು ಮೇ ಅಂದ್ರೆ 5 ತಿಂಗಳು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜನವರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಜನವರಿ ಟು 31st ಮೇ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ? 5. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುರಾಜ್ ಏನು ಹಂಪ್ ಡಿನ್ನರ್ ಇದೆಯಾ? ಬೇಗ ಹಂಪ್ ಡಿನ್ನರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಂಪ್ ಡಿನ್ನರ್ ರೈಟ್. ಸೊ 1800 ಇಂಟು ವಾಟ್ ದೀಪಾ? 5 by 12. Plus 2400. 1800 plus 600 become 2400. 2000. Into 5 by 12 months again. Plus Minus 2100. So 1800 into 5 by 12 months plus 2400 into 5 by 12 months plus 2100 into 2 by 12 months. ಕೆಲವರಿಗೆ 3 by 12 ಆಗುತ್ತೆ. 13 months. EPND ಕೇಸ್ ಎವರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಎವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆ ತರ. ಎಷ್ಟು? 2100 into what? 2 by 12 months. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಟೋಟಲಿ? 2100. 2100. 2100. ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. 1800 into 5 by 12 months. ಇದು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1st ಜನವರಿಯಿಂದ 31st ಮೇಗೆ 1800. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 600 ಬರೀತೀರಾ ನೀವು? Yes, Yes, sir. 2400 ಮೈನಸ್ 300 ಬರೆಯೋ. ಇಲ್ಲಿ 2 months ಗೆ 2100. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Or right side 1800 into 12 by 12 as if it was therefore throughout the year. Plus 600 into 7 by 12 next 7 months 31st May ನಂತರ 7 by 12 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೀಪಾ ಅವರೇ 300 into 2 by 12 ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2100.
2,100. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes. ಸೊ weighted average number of shares bring ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ವೇಟೇಜ್ ಕೊಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೆಟರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ದಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎನಿಬಡಿ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಬೌಟ್ weighted average? No. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 14% ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು 14 lakh ಆಗುತ್ತೆ. ಪಟೇಶ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 42 lakh. 42 lakh. ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ದೀಪಿಕಾ ಜೋಶಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗಿ. ಏನೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ EPS ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P/Q. 42 lakh divided by 2,100. 42 lakh. 2000. 2000 per share. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಸಿ. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ FM ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಲೇಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Yes, sir. is about basic EPS. Next exam table 1. Next table 2. Capital ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ. ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲೈನ್ ನೋಡಿರಿ ಬೇಗ. 1st January 1,800 rupees 10 ಬರೀಬೇಕು. 1,800 rupees 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31st October plus 600 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ ₹5 ಪೇಡ್ ಅಪ್. ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮತ್ತೆ ಬನಾನಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅರ್ಜಿತ ಬಟ್ ಬಾಬುರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಬನಾನಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬನಾನಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಲಾಸ್ಟ್ 2 days ಇಂದ ನಿನಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 1,800 ಕಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಏನು 31st October ಗೆ plus 600 at ₹5. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ weighted average in terms of ₹10, Q in terms of ₹10. 1,800 into 12/12 plus 300 make a circle into 2/12 is equal to 1850. I think you understood that 300 ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ. Yes, sir. ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 600 into 5/12 10 rupees Equivalent. share 600 5 rupees share ಎಷ್ಟು ಅದು ಅರ್ಧ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಲಿಪಿಕಾ? 300. ಇಷ್ಟು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ತುಂಬಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ತಿಂಗಳಿಗಳಾಗೋದು ಸಿಟಿ ಸರ್ ಹೋಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಉಗಿದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಪ ಅವಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇನೆ? ಗುಡ್. 300 shares 2,100. Everybody understood? Easy. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Next. Very important. This is the question of the day. Very important, where they are constantly asking. Right issue. Very, very important. Barkoli. Data given. Right issue and adjusted EPS. Very important concept. Data given. Net profit 2020 11 lakh. 2021 15 lakhs. Shares prior to right issue 5 lakh. Next, right share 1 for every 5 outstanding. 1 for every 5 outstanding. Right issue price ₹15. Next, fair value on the date of right issue 1st March 21. Fair value on the date of right issue, 1st March 21. 1st March 2021 is ₹21. ಈ ಕ್ವಶನ್
ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೇಳವ್ರೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ-ಫೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡವ್ರೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಿಂಪಲ್. ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀ. When fair value is 21, right issue is at rupees 15, it means there is a bonus element. Opportunity banda hello no, there is a bonus element. Become exam ena illa tane. Yes, sir. Become exam illa. Yes, sir. Yes, Last semester avundu. yes, sir. Final year. Final year alla. Okay, illa. Very yeah. That's fine. Okay. So ಏನಪ್ಪದು? There is a bonus. Bonus element. Not exact rupees 6. 21 rupees fair value the issue at 15 rupees. Not exactly rupees 6. Since when shares are issued, higher the supply, lower the price. Economics. Supply ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ವಾ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ವಾ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಬೈ 6 rupees at a time. ಅದು ಅಂಜನ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನೆ? ಸೊ not higher the supply, lower the price. Yes. Everybody understood? Yes, sir. Yes, sir. Next, extremely important. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೆ ನೋಡ ಬರೀ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ದಂಗಿದ್ಯಾ? Yes. Yes, sir. ESOP ಗಿಂತ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಪುಣ್ಯ ನಮ್ದು. So intrinsic value per share is equal to net assets divided by number of shares. Net asset divided by number of shares. Net assets available to equal share divided by equivalent number of shares ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು. Equivalent number ಅಲ್ಲಿ weighted average ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ number of shares. Intrinsic value is equal to net asset divided by number of shares. Therefore net assets is equal to Total asset minus liabilities. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕೇಳುವಾಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ನೀವು. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬಿಸಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Number of shares. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ Intrinsic value into number of shares. Number of shares. Net asset value is equal to use ಮಾಡಲ್ಲ. Is it not? It is going to come to straight away. One of the figures should be cross multiplication. Is equal to intrinsic value into number of shares. That is equal to this shares is the three or below Anisha or 2 RMS. Pre-write, before write 5 lakh shares into rupees 21. Fair value, intrinsic value, ಯಾವ್ದೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. Valuation of shares ಕೊಟ್ಟವರ. Value per share net asset by number of shares. Fair value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ fair value? 21. Is equal to 5 lakh shares into rupees 21, 105 lakh. How many of you felt it's too high? 5? Is intrinsic value ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Fair value ತಗೊಳ್ಳಿ 21. Fair ಅದು valuation ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Net asset by number of shares come to how much? So you got a figure of how much? 105. Not 5 lakh. Right side. Prachuraj, last semester you become or third semester? 5th semester. Last close or? Yes, sir. ಆಯ್ತು ಬರೇ. ಇನ್ನೆಷ್ಟಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್? Sir, ಇನ್ನೊಂದು ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ನೀವು ಹಾಗೆ ತಾನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ರೈಟ್?
ಮತ್ತೆಂತ ಮಾಡೋದು ಅವನು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಬರೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ರೈಟ್ 1 lakh shares are issued ಅಲ್ಲಿ 1 share for every 5 shares ಅಂತ ಹೇಳೋರ 1 lakh shares ಇದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗ 5:1 ratio 1 lakh share for existing 5 ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ 5:1 ratio 1 lakh shares that will be 15 at 15. What is the entry? Direct entry. Bank account debit to share capital. Bank account debit to share capital. 1 lakh into 15 lakh. All of you understood? Yes, sir. Bank account debit to share capital. 1 lakh into 15 lakh. Below that, therefore, value per share post right issue is equal to value per share post right issue is equal to 105 lakh plus 15 lakh. Let us say ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 105 ಇದೆ plus 15 lakh ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? Yes, Yes, sir. 105 plus what? 15 lakh. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 130 120 lakh. 20 lakh. 105 lakh plus 15 lakh 120. whole divided by 120. 5 lakh plus 1 lakh. Plus 1 lakh. 5 lakh shares ಇತ್ತು ಈಗ 1 lakh ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯ್ತು 5 lakh plus 1 lakh ಏನು ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತೆ 20. ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬನಶಂಕರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರಾ? ಅವರೇ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಸರ್. 5 lakh plus ಅವ್ರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು ಅವ್ರು ಗ್ರೇಪ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ 5 lakh plus 1 lakh is equal to so 105 plus 15 divided by 5 lakh plus 1 lakh 1 lakh Plus 1 lakh. 20 lakh. 20. 20 lakh. rupees 20 Rupees 20. 20. So make a circle. ಅದಕ್ಕೆ S20 ನಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಏನೋ ರೈಟ್ ಸಚ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಸಚ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾತಿಮಾ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೋ ಮಾಡೋರು ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ Yes, sir. per share is net asset by number of shares. Value ಕೊಟ್ಟವರ 21. Number of shares 5 lakh. Net asset before right issue is 105 lakh. Now you increase the numerator by 15 lakh, denominator by 1 lakh. It gives 20 rupees. Was it not so easy? Yes, sir. Yes, sir. Everybody clear about it? Everybody clear about it? Yes, Complete. That is called theoretical X right fair. right. Next line. Therefore, adjustment factor completely below that. Adjustment factor important. This is very important question. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಈಸಿ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರೀ ಇಶ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಥವಾ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದು ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರೀ ಇಶ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ is equal to 21 by 20 1.05. Live model ಇದಕ್ಕೆ 1st January 21 ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಶೇರ್ಸ್ 5 lakh shares. 5 lakh shares. ಮತ್ತೆ 2 months ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂದು 1st March 21 ಸುನಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ 1 lakh ಎಂಡಿಗೆ 31 December ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ 1st January ಇಂದ 1st March ಮೇಲಿಂದ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ 5 lakh shares ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1st March ಇಂದ 31 December ಗೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ 6 lakh shares 5 lakh shares ಕೆಳಗೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ 1 share is equal to
1.05 after 1st March. UT. Excellent. This is support. This is Yes. where they say the complicated question. See, actually, see a better question can tell you. Recent time they shifted to inter. Honestly, is it not easy? You can do it easily. Yes. But Yes. jargon ಓದಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆಟ್ಲೆ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು CA ಮಾಡಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೈಸ್ ಏನನ್ನ ನಾವು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೀ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ದೇ ನೆವರ್ ಗಿವನ್ ಎ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಐ ಡಿರೈವ್ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಾಲೆಜ್ 25 years ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, CFL ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ದ ದೇ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡನ್. ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಕೊಡಲ್ವಲ್ಲ ಅವರು, ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ರಾಮಾಯಣ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ several times for a account standard committee, but not interested as of now. ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1 share before 1st March is equal to 1.05 shares after the right issue. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ therefore Q is equal to 5 lakh shares ಮನೀಷಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ. Q ಅಂದ್ರೆ weighted average number of ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಮನೀಷಾ ಅವಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಬರ. ನೀವು ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2020, that is 2020, 5 lakh, full 5 lakh shares ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 5 lakh shares. Below that, restated, ಅಲ್ಲೇ below that restated ಅಥವಾ adjusted for right issue 5 lakh into 1.05. So before the right issue, 1.05 times. Is that all? 5.25. 5 lakh 25,000 shares. So last year number of shares 5 lakh ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ if I express, because presuming sir market value 1 ವರ್ಷ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, that is not discussed in years. So before right issue ಕಂತಿಬೇಡ ಯಾಕ 1.05 ಇರಬೇಕು. 5 lakh into 1.05. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Completely right side in 2021. Correct year 2021. ಇದೇ ತರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದೇ ತರ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ 1 ಇಂಚಿನ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ರೈಟಿಗೆ ನಾವು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕ್ಲ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಪೋಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್, ಅದು ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಪೂರ್ವ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ, ಸಾಕು ಎದ್ದೇಳು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವರ್ಡ್? Obedient. Obedient. ಏನ್ ಒಬೀಡಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು. 250 ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ತರ ಏನೋ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 38 ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. 98 ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಆ ತರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಪ. ಏನಮ್ಮದು ಏನದು? So Current year 2021, current 2021. 5 lakh into, be careful, 1.05 into 2/12 months. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಮಂತ್ ಬರ್ತಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಗುವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಗು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಗು ಫಸ್ಟ್ ಮಗು ಗೊತ್ತಾಗ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. 5 lakh into 1.05 into ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು? 2 months. 2/12 months. 87,500. 87 whatever plus in the bracket 6 lakh into 1 into 10/12 months. 1.05 ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬಿಫೋರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ 1.05, ಆಫ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಇಸ್ 1 into 1, 6 lakh into 1 into 10/12 months. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 5,87,500. ಅದೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 5 lakh 87 ಮಾಡಿ ಬಂತಾ? Yes. Yes, sir. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್
So I repeat, Yes, sir. 5 lakh into 1.05 into 2.1 months plus 6 lakh into 1 into 10.1 months. Net figure is number, total number. 87,500. EPS, duty, basic EPS. Basic. Now, this is large sir, adjusted EPS, dilute EPS, same as non EPS, basic EPS, basic EPS, 2 RMS. For 2020, example, RMR step by step. 2020, underline, small a, as originally stated. As originally stated. Last year profit is today. Is it 11 lakh. P by Q, 11 lakh divided by what are the number of shares earlier? 5 lakh. 5 lakh. 11 lakh by 5 lakh is equal to 2.20. Idu as originally reported as state. Artha Tendrigo. Yes, Yes, sir. 11 lakh by 5 lakh. Now small b, restated EPS. Technical word comes there. Restated or adjusted EPS. Restated or adjusted EPS. Next 1 month full go to the color. 10th sister mostly. Sir, she finished 10th. 10th finish or central syllabus. CBS. But I saw reading somewhere now behind you. No, sir, holiday started. Oh, Nindu Maja is there. Next. I know. So, I know. She's right behind you only answer there. Karila. No, sir, she went. Right, right now. See you right. Nobody, right. Next. Adjusted. Adjusted EPS. Adjusted EPS. Rupees 11. Still profit is 11 lakh. 5 lakh 25,000. Rupees 11 lakh. You are 5 lakh 25,000. Just for that. 2.0952. 0.09. 0.10. 0.10. Meaning comes at 2.10. 2.1. 2.10. So, EPS originally stated profit by number. Now 5 lakh you have to restate. Restate at the number. Yes. 11 lakh by 5 lakh into 1.05. Just for 2.10. Everybody got it? Yes. Complete right Yes, side. sir. Complete right side. EPS for current year 2021 is equal to again percentage divided by Q. This is the profit of the current year. 10 lakh. 10 lakh. Lakh divided by 5 lakh 87,500. 5 lakh. 0.5. 15 lakh for 5 lakh 87,500. Green colors are 20. 2.555. Vanta? Yes, Yes, sir. sir. 2.10 per 2.55 connection. 2.10 per 2.55 connection for it. Comparable data. Completely below that. Notes. In 5 or such. Note 1. Theoretical X-right fair value is equal to fair value post right. Theoretical X-right fair value is equal to fair value post right. Next point. Point number 2. Adjusted EPS is always registered for listed EPS is always of last year, current year, the last. Registered rate is always of last year. Point number 3. Adjusted EPS is not equal to not equal to diluted EPS.
ಈಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 restatement by adjusted EPS needed for right issue, bonus issue, share split, share consolidated. 100 rupees share and 10 shares in rupees 10 ಮಾಡೋದು split. ಉಲ್ಟಾ 10 shares rupees 10 each consolidated ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ consolidation. So right bonus share etc. adjusted EPS. So now look at the connection green. ಏನಾಗಿತ್ತು you are compared otherwise mango with banana. 2 rupees whatever the figure you got earlier is based on the last year data 2.20. You restate this is based on the right issue. It should also be converted to as if it is right issue article the value is told comparable data. There we go. Yes, sir. Next. Yes, sir. Example 1, 2, 3 ಆಯ್ತಲ್ಲ 4 bonus issue. Bonus issue very very important. Bonus issue section 63 ಗೊತ್ತಾ? Yes, sir. 63 is also called Capitalization of Capitalization of Realization of profits. profit. means capitalization of profit. So very bonus issue right very important part. It is the issue without consideration. It is the issue without consideration. It is treated as if Bharatrao, as if it was issued prior to the beginning of the earlier reporting period. One second. Prior to the beginning of earliest reporting period available. As wordings used the prior to the beginning of the earliest reporting period, that is as if issued before Aditi Rao came to Pati. As if issued before 1st January 2020. 21 Allah 20 dash red. Ignore the date of radical. Ignore the date of bonus issue. Ignore the date of bonus issue. Come on, Ashwardhan. Here, as if issued on 1st January 2020. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Profit 18 lakh, current year 60 lakh, number of equity shares is 20 lakh, bonus issue on 1st October. 1st October make a circle, the pencil, strike off. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಡೇಟ್ ನೀವು ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಗೊತ್ತಾ, ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಯು ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಮನಿ. ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ನೀವು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಪಾಕೆಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪಾಕೆಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ವೆದರ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಟುಡೇ, ಈ ಶರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ 2 ಪಾಕೆಟ್ ಶರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ, ಇದೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ವಿಜುವಲೈಸ್ ನಾನು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಲಿಪಿಕಾ ಏನು, ಸೊ I have money in left pocket and also right pocket. Everything I put it on the left pocket, sometimes right pocket. Whenever I do, how does it matter? Morning ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, how does it matter? Unlike right issue, in pocket in the cost, num pocket ಬರುತ್ತೆ. That's why date is important. Did you understand? Yes. Yes, sir. Please note 2 RMS. Bonus issue. Left side, bonus issue. Shifting bonus funds from bonus funds to bonus funds. Shifting the bonus, sorry, one nisha. Shifting, bonus issue means reshuffling bonus funds. That's better in my
ಬರೀ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 15 what? Reshuffling owners funds. That is from owners funds to owners funds. Reserves and surplus to share capital. What entry for bonus? Reserves to capital. Right side. Sir, left side. Hence, below the left side. Hence, when it happens, irrelevant. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿ when it happens, irrelevant. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. Right side, right issue is for consideration. Hence, date is relevant. Is for consideration. Hence, what? It is relevant. Bhumika, Shita, Shruti. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes. Yes, sir. ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 ಅದಲ್ಲ ಅದು. Yes, sir. Date ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು. October 11 ಇಲ್ಲ. ಬರೀ 2 hour marks for 2020. Underline small a as originally reported. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀ ಹಂಗೆ ಬರೀಬೇಡಿ. rupees 18 lakh by 20 lakh. 18 lakh by 20 lakh. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.9. Small b. Adjusted bar restated EPS. Numerator ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. rupees 18 lakh divided by 20 lakh plus 40 lakh. 20 lakh plus 40 lakh. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 20 lakh existing shares ಈಗ 40 lakh is extra. 0.3. 20 lakh plus 40 lakh is equal to 0.3 ಗೆ greening circle. Complete right side. For the current year 2001. Could be 60 lakh by 20 lakh plus 40 lakh. 20 lakh plus. Date ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಡೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ರು as if issued in the last year itself. rupees 60 lakh by 20 lakh plus 40 lakh. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Is equal to rupee 1. Connect 0.3 with rupee 1. Comparable data. Comparable UT. It means UT company has grown more than 3 times. Company has grown more than 3 times. Check ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ. So company has grown what? More than 3 times. 0.3 has become 1. It is a bracket. 0.3 to 1. Look at the beauty of the concept. And not 0.9 to 1. ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಟಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ hardly any growth ಅಂತ 3 times growth ಆಗಿದೆ. Did it make sense? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Beauty? Yes. Yes. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ICS ಸ್ಟಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಮಾಡು. ಆಕ್ಸೆಸ್ ICS ಸ್ಟಡಿ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಇಲ್ವಾ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ತೆಗೆ ತಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ICS ಸ್ಟಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿತಾರೆ ಮನೇಲಿ ತಾನೆ ಇರೋದು. ತೆಗೀರಿ.
page number 6. 1.9. 1.94. 1.94. 94. Somebody, yes, 19 though. The problems ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ yes and study ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಲ್ಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೀರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಮಾಡೋದು ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಅನ್ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೋರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಡಬಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದೀಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಾ Yes, sir. ಕ್ವಶನ್ 2 ಇಸ್ ಡನ್ ಕ್ವಶನ್ 3 ಇಸ್ ಡನ್ ಮಾಡಿದೀವಾ Sir. Yes, sir. ಕ್ವಶನ್ 4 ಇದೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ 4 Yes, ಇಸ್ sir. ಡನ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಡನ್ 4 ಇಸ್ ಡನ್ ದೆನ್ ಈಗ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಓದಿಲ್ಲ ಓದೆ ಓಕೆ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ 5 ಅಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಡಿಜಿ ನಾವು ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ 5 SM ರಿಕವರಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 100 lakh ordinary shares or equity shares both are same 50 lakh next 12% convertible debentures of 100 each 1 lakh number within the bracket each debenture is convertible into 10 10 equity shares. 10 equity shares. Interest expense 12 lakh. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೂಗಲ್ 12 lakh ಹೆಂಗ್ ಬಂತು 1 lakh into rupees 100 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 lakh into rupees 100 lakh into 12%. Tax rate 30%. Retail ಬರೀ ಬೇಸಿಕ್ EPS ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ದೀಪಕ ಏನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ EPS ಪಟೇಶ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ weighted average number rupees 100 lakh divided by 50 lakh is equal to rupees 2. Right side diluted EPS is equal to Patesh 100 lakh add back interest saved net of tax. Like a debentures in the future you don't have to pay the interest. Interest saved net of tax is equal to rupees 12 lakh into 70%. How much the interest you are saving? 12 lakh. 12 lakh. 12 lakh minus 30% ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ 12 lakh into 70% ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? I will learn this in FM KD. Yes. KD Yes, sir. Germany 12 lakh minus ಎಷ್ಟು 30%. 12 lakh 8.4 lakh. 8.4. whole divided by ಏನು existing 50 lakh shares plus 1 lakh. Denominator 1 lakh debenture shares just So 1 lakh or 10 lakh? 50 lakh divided by 1 debenture, 10 equity shares. oh yeah correct 50 lakh plus 1 lakh into 10 you are right sorry 1 lakh into 10 60 lakh 1 debentures they are giving 10 shares you are right
ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 10840 1 1 lakh 108 lakh 40,000 divided by 60 lakh ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ 1.8. yes sir 1.81 1.8066 ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ rupees 2 ಬಂದಿದ್ಯಾ Yes, sir. yes Yes, sir sir. Now 1.81 we make a circle and write heading downwards. This is called dilution Diluted. diluted EPS. Reduced ಆಗಿದೆ diluted EPS. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Next caps study SM illustration 6. Next ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ net profit 12 lakh ಇದೆ weighted average shares ಕೊಟ್ಟರೆ 5 lakh fair value 1 share 20 weighted average number of shares under options 1 lakh shares ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ exercise price for the option is 15 rupees then 5 rupees is the dilution ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ illustration 6 fair value rupees 20 2 RMRs if issued at 20 no dilution issued at rupees 20 no dilution correct I was eating 4 idlis Lipika enters with 4 idlis let us share ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ultimately 4 ಬರುತ್ತೆ ಏನು dilution ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ no dilution right side since issued at rupees 15 duty important issued at rupees 15 dilution to the extent of 5 1 lakh dilution to the extent of rupees 5 that is 1 lakh options into rupees 5 lakh 5 lakh divided by fair value 20 divided by fair value 20 is equal to 25,000 shares 25,000 shares which is the bracket foregone by company or the accounts or if issued at fair value 1 lakh into 20 lakh next but issued at rupees 15 1 lakh into 15 lakh next therefore amount foregone is total 5 lakh. 5 lakh 5 lakh good therefore sorry in terms of shares 5 lakh divided by 20 how many shares 25,000 shares foregone as if you have issued 25,000 shares less than that ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ yes sir 1 lakh shares ಅನ್ನು ನೀವು 20 rupees issue ಮಾಡಿದ್ರೆ you will receive 20 lakh now you should have 15 rupees you receive 15 lakh 5 lakh you have forgone 5 lakh how many shares you are foregoing then how much dilution happening next to 25,000 shares ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ yes sir Yes, sir. Okay. Yes, sir. Next line ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡೇಟಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ illustration 6 ಬೇಗ profit 12 lakh shares outstanding 5 lakh fair value rupees 20 options issued ESOP 1 lakh exercise price at the option price India option price and exercise price rupees 15 ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಫಾರ್ಗೋಯಿಂಗ್ 25,000 shares ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ Yes, sir. yes sir ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತಲೆ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡೋರೆ basic EPS rupees 12 lakh by 5 lakh just of 2.4 ಯಾರ್ದೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ Fatima, I think
Next. म्यूट करो, there is some sound there, sound. Mute कर लीजिए आप, ठीक है. Next. So right side, diluted EPS. Diluted EPS. Rupees 12 lakh plus nil. This is what I said. Options and ಯಾವುದೇ change ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Rupees 12 lakh by plus nil divided by 5 lakh plus shares forgone 25,000. 75,000 dilution ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡೋರು, ನೀನು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಡ ಚಿನ್ನ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳ್ಕೊ. Diluted EPS 12 lakh plus nil divided by 5 lakh plus shares forgone 25,000. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು 75,000 ಶೇರ್ಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. Yes, sir. ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 lakh divided by 5 lakh 25,000 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2.29. 129. Make a circle, heading downward, diluted. By chance ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, Sir. sir. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ 1 lakh into 15 lakh. 1 lakh into 15 lakh. If issued at rupees 20, 15 lakh represents 15 lakh divided by 20, 75,000 shares. ₹20 ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25,000 ಮಾತ್ರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗಾಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. Therefore, shares forgone 1 lakh minus 75,000, 25,000. 1 lakh minus 75,000 is equal to 25,000. Yes. 2 RMRs. For 75,000, no dilution. Riti Rao. हमारा पैसा आ गया है. Right side. For 25,000, there is a dilution. For 25,000, there is a Dilution. सबको समझ में आ गया? So ESOP ಇದಾಯ್ತು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ, ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು. ರೈಟ್. Patesh 300 lakh. Number of shares 20 lakh. Number of shares is 20. 20 lakh. 20 lakh. Preference dividend on 300 lakh rupees, 300 lakh 20%. Rupees 300 lakh 20% dash convertible into 10 lakh equity shares. First, 2 RMRs, basic EPS, P by Q. Rupees 300 lakh by 20 lakh, 15. P by Q, 300 by 20 lakh is equal to 15. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right side, diluted EPS. Patesh ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ, ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು. Patesh plus Patesh 300 lakh plus preference dividend. What is deducted? You add back 60 lakh ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 60 lakh. 60 lakh. Whole Yes, sir. divided by number of shares ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 20 lakh plus 10 lakh. 20 lakh plus 10 lakh. 360 divided by 30 lakh.
12. 12. Rupees 12, make a circle, downward, Downward. dilute it. Dilute. Below that itself, if number of shares are 1 lakh, 1 lakh for preference shareholders, then 300 plus 60 divided by 20 plus 1. 300 plus 60 divided by 20 plus 1, 21. It's worth that. 17.14. 17. Anti-dilute. 14. Auntie, you are right. 17.14. Now all of you come to the left side. Left side, basic keep just there. 15. 15. Right side, rupees 12 month first name. Correct? Yes. Yes, sir. Rating circle. Rating, sir. Yes, sir. Rating circle downward. Diluted. 12 rupees diluted. Next 17 bandaga. Repeat a right side. Very good, ma. Greening circle upward armor, anti-dilutive, ignore. That's diluted. Here, basic is equal to dilute is equal to 15 only. These are Adaga, dilute DPS will not go beyond, below, above 15, below 15. Crystal clear at Ella concept clear at Elrigo. Yes, sir. Yes, sir. Okay, disclosure requirement of AS20, numerator, denominator. How did you get numerator, denominator, other story to right? Understood all of you? Yes, sir. Yes, sir. We'll take a very short break. 2:15 I will stop in the class. Okay. So I'll be taking one more session probably. But not help. All of you come back to the study material. You understand at least this month. All problems of study material ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊನೆ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು illustration 1 for discounting factor in lease, the technical word for discounting factor discounting factor in lease, use the term interest rate implicit dash rate same as IRR, FML, internal rate of return. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. IRR ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು illustration 1 ಮಾಡಿ. Next illustration 2 again ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಮಿನಿಮಮ್ ಲೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾ FM ಅಲ್ಲಿ 1 divided by 1.10 ಅದು Yes, sir. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ. ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ ಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು don't go by them, don't go by the words with them. They say minimum lease payment inclusive of URV alla. You should say minimum lease payment plus URV. ಯಾಕಂದ್ರೆ URV is never a part of minimum lease payment. ನಾನು ಆಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ lease rental plus guaranteed lease payment minimum lease payment. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅದು ತರ ಸ್ಪೋಕನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತರ minimum lease payment inclusive of URV ಅಂದ್ರೆ URV ಅದು minimum lease payment ನಾವು ಇಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಹೋದಾಗ CA ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. Lease rental plus guaranteed lease value is minimum lease payment plus URV is called gross investment. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳೋರೆ minimum lease payment inclusive URV. minimum lease payment will never include URV. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೀವು they wanted to say gross investment ಅಷ್ಟೇ. That's what they want to say. minimum lease payment ಇದು ಇಷ್ಟು ಮತ್ತೆ FM ಅಲ್ಲಿ n number of times ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. 5th year ಇದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ 0.4972 4972 49 ಅದು 5th year ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇದು
Illustration 2, sir. 2, like multiple 2 is illustration 2, page number 1.85. 1.85. Right? Gross investment. Gross investment is MLP plus URV. Honestly, all of you know this alappa. Discounting factor ಮಾಡೋದು 1 divided Yes, by sir. 1.5 ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ನಾನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಥವಾ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು 1 divided by 1.15 equal to ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? Yes, sir. Yes. Implicit interest discounting factor 1 divided by 1.15. 10% 1 divided by 1.10 equal to. But fifth year ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. Yes. So GI is equal to MLP plus URV. That is 8 lakh into 5 lease rentals. Lease rentals. So dash rate discounting factor 1 divided by 1.15. 1.15. ಅದರ ಕಡೆಗೆ be careful. ಇದು FM ಅಲ್ಲಿ capital budgeting ಬಂದಿರುತ್ತೆ. Be careful. In the fifth year, 0.4972, 4 decimal ತಗೋಬೇಕು always. 0.4972 for 3 RMRs. Lease rental 8 lakh. Second RMR. GRV 1,60,000. ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. 1,60,000. Last RMR. URV 1,40,000. Below this, gross investment 43 lakh. ಇದೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಮಾಡೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ದೇವರು 5 lakh into 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 8 lakh into 5 ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ದೇವರು. ಸೊ GRV 43 lakh, sorry, GI 43 lakh, 2 RMRs. Present value of GI ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 43 lakh ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 28,30,920. 28,30,920. Right side, therefore, unearned finance income balance sheet. Gross investment in the present value ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು interest income. ನಂದು finance income ಎಷ್ಟು? 14,69,080. 14,69,080. Divide the page into two. Left side, lessers books. Lessers books. Small here at inception. At inception. Lessee's account debit 43 lakh. Lessee or receivables account 43 lakh. To sales account 28,30,920. To unearned finance income 14,69,080. 14,69,080. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. Next. Yes. At the end of first year, unearned finance income account debit. Unearned finance income account debit. To interest income bar P&L. $28,30,920. Just principal ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 15% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 15% ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್. ಸ್ವಲ್ಪ FM ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿ 43 lakh ಅನ್ನು 28 ಮಾಡಿದ್ವಿ. Now if I add those interest cumulative, you have to get back 43 lakh. 100 minus 30 is equal to 70. 70 plus 30 is equal to 100. Is exactly the FM what we learned without knowing what we learned. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು?
So 28 lakh, whatever the figure, yesterday the net figure, Pooja, 28, 830, 920. 30, 920. 3%. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಹೇಳಿ ಯಾರು? 4,24,638. 28, 30, 920. Pradeep, into 15%. 4,24,638. 424,638. ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ, ಇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಿಡಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರದೀಪ್. 4,24,638. 4,24,638. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಂತ? ಸೊ ಆನ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes. Next line. This is interest income. Next, bank account debit. Bank account debit to lessee bar receivables account 8 lakh. This is higher purchase tarakan bro. First year lease rentals received. Next line, alway. In such lease rental of 8 lakh, in such lease rent, common sense first PU, partners loan account. Bari. In such lease rental of 8 lakh, 2 RMRs. Interest income includes price to Pradeep Gurraji head. Interest income includes price to 4,24,638. 424,638. Right side, therefore, principal recovered. Principal spelling. Principal recovered. Difference here 8 lakh minus 4 lakh. 375,362. 375 Apurva. 362. 362. Next line, alle below the right side. Therefore, opening balance of principal at the beginning of second year. ಇದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು 28, 30 ಏನೈತಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ 28, 28, 30, 30, 90. 922. 28, 30, 920. Minus 3,75,360. 24,55,558. what is the first entry you passed actually? At inception, lessee account debit 43 lakh to sales account 28, 39, 20 to unearned finance 14 lakh 69,080. Right. Next, what is the next entry was Second entry, at the end of first year, unearned finance income account debit 28 lakh 30,920 into 15%, which is 4 lakh 24,638 to interest income account or P&L account 4 lakh 24,638. correct. Next, bank account debit to lessee or receivable account 8 lakh. Correct. Next, In What such principal 8 lakh, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ below the right side ಓದು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ mathematics ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. Right side. therefore, opening balance of principal at the beginning of second year is 28 lakh. Second year is principal outstanding. It's all right. Next, 28, 39, 30, 28, 30, 920 minus 3 lakh 75,362, which is 24 lakh 55,558. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ಆ 24 ಅದಕ್ಕೆ ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು therefore interest at the end of second year ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಆ ಅಮೌಂಟ್ into 15%. 3 lakh 68,333.7. 24 lakh ಏನೋ ಬಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು into 15%. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಎಷ್ಟು ಬಂತಮ್ಮ 3 lakh ಚಿನ್ಮಯ್? 3,68,338.
ಅವರು ಹೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಬೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಡೂ ಇಟ್. ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾತ. ಇಸ್ ಬಂತು 3 lakh. 68,334. Everybody understand? Is it not actually your high school maths ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ 28 lakh ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ 8 lakh ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರೋದಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? 28 lakh minus 3,75,362. or sorry, ಅದೇ ಸ್ಟುಪಿಡಿಟಿ, ಅದನ್ನೇ ಆರ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ಆ ಸೇಮ್ ಫಿಗರ್ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಿತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ. 28 lakh 30,920 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 4,24,638. 638 ಮೈನಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 8 lakh. ನನಗೆ ದಟ್ಸ್ ವರ್ ಐ ಗೇವ್ ಪಾಸ್, ಮೆಥಮೆಟಿಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಬಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ 8 lakh ಮಾಡಿ. ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಿಗರ್ 28 lakh and odd plus interest amount minus 8 lakh. ಅದನ್ನು 8 lakh ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಈ ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಆಫ್ನಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೇಳೋಣ. ನಾನು ಅಲ್ಲೊಂದು ಕುಕ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ 40 lakh 50 lakh ಅಂತ ಕೇಳಿದ ದೇವರು. Yes, sir. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪಕ್ಕ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಏನಬಹುದು? 1.93. ಯಾ, ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ ಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್. ಸರ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು. ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ ಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ 2 hours ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ಸರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು FMV. ಏನು? Usual scenario. Take entire profit or loss to P&L. Right side. Sale value greater than FMV. Step. First check ಮಾಡಬೇಕು. Sale value greater than FMV. Then 2 RMS. Sale value minus FMV. Such profit is amortized over lease period. Right side. Balance profit ಬರ್ಬೋದು, loss ಬರ್ಬೋದು. Balance profit or loss. Take it to P&L immediately. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಾಡಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ L number of times ಕೇಳೋಣ. Completely below that, please note, profit is always from formula. Sales value money. Sale confident answer, please. Confident answer. Sale value minus book value or box ಹಾಕಿ. ನೀವು ಏನೇ ಸರ್ಟ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದೇ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ ಲಾಸ್. Everybody understood? Yes, sir. Yes, sir. So this is about AS 19 and 20 most important. One more, ಅದು ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕೇಳಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇದೆ ಮಾಡ. 55 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 2:20 ಗೆ ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ. 2:30 I got some corporate. Thank you. 5 minutes ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು.
Yes, to do what? Taxes on income. It is standard, high standard, but unfortunately they asked it inter. I don't know why they asked it inter, but they asked to do it. Tax on income. Number one. Repeat madla rate of Janadorige. P&L account madam, chicken. P&L account. By revenue, 100 lakh. P&L account. To expenses, 60 lakh. To personal expenses, 10 lakh. To bonus to employees, 20 lakh. This is the bracket. Unpaid till 139 due date. ತುಂಬಾ ಜನ ಪಾಪ ಗ್ರೂಪ್ ವೈಸ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಗ್ರೂಪ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಿ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಬರೆಯುವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ABCD ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನದು ಆಗ ಲಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. 133 ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ವೈಸ್ ಬರೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ಕೆಲವು ಸೀನಿಯರ್ಸ್, ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ that is her who would have started teaching before they were born. Alva. To what the bonus to employees, 20 lakh. To net profit is 10 lakh. 10 lakh. 10 lakh. Yes. Next. 2 RMRs. Ravish finally on the open matter buy. Alvena? I'm here than 20. Bible better. Here than Eladra. And here that. 2 RMRs. Left side. Accounting income. 10 lakh. Right side. Even the Manila toilet remove. Looks like some of them have got to Nirmala. It is outside their house, which is around 5 kilometers away. Right side. Taxable income. And then Nirmala, Bangalore, or Papa. 2 kilometers over to Papa. Taxable income. 10 lakh add back. Wedding Kali. Personal expense 10 lakh. Plus greening Kali. Bonus system 20 lakh. 20 lakh. 10 lakh plus 10 lakh plus 20 lakh. Total is to 40 lakh. 40 lakh. now left side is there. 10 lakh. 10 lakh. Is there. 40 lakh. Difference is to 30 lakh. 30 lakh. 30 lakh here. Classified into 2 RMRs. Left side, red ink, permanent difference. 10 lakh. Personal expense. Other red ink and bindi. Red ink and bindi. Red ink and bindi. Below that. No accounting. ಅದಕ್ಕೆ accounting ಮಾಡಕ permanent difference. ಕೆಲವರು ನಾವು ಫ್ರೀ ಮಾಡಕ ಏನ್ ಮಾಡಕ ಅವ್ರವ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಮ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ intermediate ನನಗೆ so I give a pause. CA final is called temporal difference. Intermediate is called time difference. Okay, so ಎರಡು ಬರ್ತದೆ. CA final India is ವರ್ಡ್ ಬೇರೆ, ಬಟ್ ದೇವರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀ timing difference, not so easy. Timing difference, that is difference arising in one accounting period. Definition is getting reversed in one or more subsequent accounting periods.
With 20 lakh. 20 lakh. Since the bonus is allowed in such subsequent year of payment. Section 43B. very good. Oh, you're in the class, huh? Class 43 capital B. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes. Yes, sir. What is the capital? So difference which arise in 1 year, which will never get reversed, is called permanent difference. Left side. Girlfriend ice cream expenditure this year, next year will never be allowed. 43B bonus cases, all those will be allowed in the subsequent. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ income tax knowledge ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Right? Create DTA by DTA. Deferred tax asset, deferred tax liability. Financial statement in that I kept on telling we defer it on deferred tax. Create what? Deferred tax asset and deferred tax liability. That's right. Timing. Okay. The next point. Point number 2. Table like short and fast. Regular also a little bit, but everybody. Permanent differences. Accounting income, taxable income, permanent difference in there. Right side, timing difference. Difference for the timing. Timing difference. Permanent difference, sir. Permanent difference. Personal expenses. Next. Under section 25. Interest payable outside India without TDS. Never allowed. Next. 40 capital A, all items. Income tax teacher same ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 48 unreasonable payment. Next year allowed ಇಲ್ಲ. 48(3) is not allowed. 40 capital A, all items. Next, indexation in capital gain. Accounts are indexation of the concept in yeah. No, sir. No, sir. Next. Right side, temporary difference by. So permanent difference account ಇಲ್ಲ. Nothing to be done. Account start to apply ಆಗಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಬಿಸಾಕು. Timing difference right side ಅಲ್ಲಿ. Best examples. Depreciation. Account allondu rate, income tax allondu rate irbodu. Different, but ultimately the cost of the asset. Depreciation which is the bracket including additional depreciation. ಯಾಕಂದ್ರೆ account including additional depreciation. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ? Additional depreciation is not additional depreciation. It's a part of your normal depreciation, early depreciation ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Next. Yes, sir. 40 within the bracket small a, within the bracket 1 and 1a. 40 within the bracket small a, within the bracket 1 non-resident payment without TDS. 40 within the bracket a, 1a, resident payment 30%, natural. Like 43B, paid within due date, allowed this year, paid next year, and income ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಡಿ, ಬಟ್ ವಾಪಸ್ ಅದು ಇನ್ನೂ ಬರುತ್ತೆ income ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ನಿನ್ನ ನೈಟೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. So 131. Next 43B, classic example. This year it is allowed, next year it is allowed. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? These are beautiful examples of timing differences. Next, depreciation is very beautiful example, one very old example. No? Part 3, depreciation. Say computers accounts 60% WDV claim ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 40% WDV. ಕಾಸ್ಟ್ 100 lakh ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ 100 lakh ಹಾಕಿ. ಸೊ 3-4 ಕಾಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಯರ್, next column accounts, next column income tax, next column remarks. Purti antara movie banilla andu vara rokomba. First column year, next column accounting depreciation, next column income tax depreciation, next remarks. Year 1 account depreciation is beauty,
60%. 60 lakh. 100 lakh and 60%, 60 lakh. Calculator ಬೇಕಾ? No, sir. Yeah. ಹಂಗೆ come down. D1 line, second year, third year ಬರ್ಬೇಕು. 3 year ಬರೀ. 100 minus 60 ಎಲ್ಲ WD ಇದೆ. 100 minus 60 40%. 24 lakh. 24. Third year, 100 minus 60 minus 20, 84. That 16 into 60%, 9.6 lakh. And maths ಬರಲ್ಲ ನೀವು ಬರೀ 9.6 lakh. Now come to income tax. Yeah, 100 lakh into 40%, 40 lakh. 40 lakh. 100 minus 40 is to 60. 60 lakh into 40% is 24 lakh. 100 minus 64, 36 lakh into 40%, 14.4 lakh. Very good. Now look at the remarks, beauty. First year only, accounting depreciation greater than that. Second year only, different income equal act. Both are 24 alva. Yes, sir. Yes, sir. Third year is still only. Accounting Yes, sir. Accounting lesser than income tax. Income. ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಲೆಸ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಾಟ್ 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 ಇನ್ಕಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಡಾಟ್ 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 ಟೋಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಂದು 4-5 years WD வந்து it takes some years 100 lakh ಹಾಕಿ at the end of the useful life of the asset depreciation should be 100 lakh only unless there is a residual value 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಇವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ IT depreciation also 100 lakh. ಸೊ ಆ ಕಾಲಮ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ರಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಟೆಂಪರರಿ ಟೈಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿಂಗ್ ಇನ್ 1 year getting reversed in 1 or more subsequent year, that's called time difference. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Next point, accounting. Step 1. Provision for tax always based on taxable income. Taxable income. Taxable income. Step 2. Taxable into tax rate. Okay. Step 2. Net debit to P&L. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವೀಗ? Advanced accounts. Net debit to P&L account. Always based on accounting income. Step 3. Step 3. 2 are about. Left side only DTA. Deferred tax asset is equal to step 1 minus step 2. Right side DTL. Step 2 minus step 1. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Example 1. P&L account. To P&L account. By revenue 100 lakh. 100 lakh. To expenses 60 lakh. To depreciation 10 lakh. Net profit 30 lakh. Underline B1 line. IT depreciation 30 lakh. Therefore, taxable income confusion agata gottilla. IT depreciation ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೀವು? 30 lakh. 30 lakh. Lakh. 25 lakh. ಯಾಕಂದ್ರೆ 30, 10 ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು IT depreciation ಎಷ್ಟು 25 lakh. 25 lakh. Yes, sir. Therefore, taxable income 15 lakh. net 30 profit plus ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 minus Net profit 25. ಎಷ್ಟಿದೆ? 30 lakh. 30 lakh. 10 minus 25.
30 lakh net profit, add back depreciation 10 lakh, Arshita Bhatta, minus 25 lakh. 15 lakh. 15 lakh. Crystal clear? Yes, Yes. sir. Yes, sir. So 15 lakh. Correct. Step 1. Step 1. Provision for tax, 15 lakh into 30%. Nothing is gone. You should always take 30%. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು 15 lakh into 30%, 4.5 lakh. 4.5 lakh. 4.5 lakh. Step 2. Debit to P&L. Accounting income ಎಷ್ಟಿದೆ 30 lakh 30 into lakh. 30%. 30%, 9 lakh. 9 lakh. Step 3. Deferred tax liability, asset. Asset. Liability. Liability. Deferred tax liability is equal to step 2 minus step 1. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ step 2 minus step 1. Step 2. Asset. Or ಇಂಬರಿ DTL slash within the bracket DTA. DTL slash within the bracket DTA is equal to step 1 minus step 2. Positive ಬಂದ್ರೆ DTL, negative ಬಂದ್ರೆ DTA ಅಷ್ಟೇ. Is equal to ಎಷ್ಟು ಬಂತು step 1 4.5 lakh minus 9 lakh. minus 9 9 lakh. Plus 9 lakh. Within the bracket 4.5 lakh. 4.5 that is DTA. So easy. Yes. So easy. Yeah. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಚಿಕ್ಕ P&L ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ. P&L ಅಕೌಂಟ್ leave 2 lines, 2 provision for tax, blue ink. Provision for tax is now. Step 1 4.5 lakh. 4.5. 4.5 lakh. 4.5 lakh ಅಲ್ವಾ? Yes. Yes, sir. ನೀವು 4.5 Couldn't lakh. hear you, sir. Net debit ಎಷ್ಟು 9 lakh ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ Yes, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ sir. ಆಯ್ತು. ಸಾರಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. Can you just go to the theory once? Yes. Left side ಅಲ್ಲಿ Yes, sir. step 3 ನಲ್ಲಿ DTL is equal to ಏನು ಬರೆದೆ ನೀವು? Step 1. Step 2 minus step 1. Step 2 minus step 1 ಬರೆದ್ರಾ? Yes, sir. That is 9 lakh minus actually correct ಆಗಿದೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Step 2 minus step 1 is 2 lakh, 9 lakh ಬಂದು 4.5 lakh. Right, so DTA ಏನು? Step 1 minus step 1 minus step 2. Step 2. Okay, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Now we come to this question. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಏನು ಬರೆದೆ? L. DTL is equal to ಏನು ಬರೆದೆ? Step 2 minus step 1. Step 2 minus step 4.5 1. lakh. Step 1 or ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. DTA slash within the bracket DTL. DTA ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಮೊದಲು. DTA slash within the bracket DTL is equal to step 1 minus 2. ಅಥವಾ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಏನು ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. DTA slash within the bracket DTL ಏನು step 1 minus step 2. Step 1 ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? 4.5 lakh. 4.5 lakh minus 9 lakh. 9 lakh. Is equal to within the bracket 4.5 lakh. 4.5 lakh. DTL. DTL. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. So to provision for tax 4.5 lakh, to DTL 4.5 lakh. ನನಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಡಿ 4.5 net debit has to be 9 lakh. That's how I cross checked. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Provision for tax 4.5 to DTL 4.5 flower bracket. Everybody understood? Yes. Yes, sir. Next example 2. 2. Check the P&L. By revenue 100 lakh to expenses 60 lakh. By revenue 100 lakh to expenses 60 lakh. To bonus 30 lakh. To net profit 10 lakh. The 2 bonus. 50 lakh. To net profit 10 lakh. Next, bonus unpaid. Therefore, taxable income 40 lakh. 10 plus 30. 40. Step 1, provision for tax 40 lakh into
30%, 12 lakh. Step 2, net debit 10 lakh into 30%, 3 lakh. Step 3, DTA slash within the bracket DTL. Third alva. Yes. DTA slash within the bracket DTL is step 1 minus step 2. Step 1. 9 Nine lakhs. 9 lakhs. 9 lakh 9 lakh. DTA. So P&L account. DT ಎಲ್ಲ DTA na. DTA. DTA. Yeah. P&L account ಹಾಕಿ. ಚಿಕ್ಕ P&L. 2 provision for tax. ಅದು ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಎಷ್ಟೋ 12 lakh. provision for tax. By DTA. DTA entry ಏನೋ by DTA ಎಷ್ಟೋ 9 lakh. So connect 12 lakh and 9 lakh. Net debit ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 lakh. 3 lakh. Cross checking the figures ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. When you're debiting to Yes, the P&L account should not be more than 3 lakh. If you are debited 12 lakh, 9 lakh and reverse ಮಾಡಬೇಕು. If you are debited 4.5 lakh, again 4.5 lakh debit ಮಾಡಬೇಕು. 9 lakh net debit ಆಗುತ್ತೆ. Did you understand both? Yes, sir. Yes. Yes. So all of you go back to the previous example. 2 DTL 4.5 lakh ಬರದ್ರಾ? Within the bracket. Yes, sir. It is like outstanding expense. It is like outstanding expense or shave now, pay later. Shave now, pay later. Save now, pay later. Example ನೋಡಿ, income tax depreciation ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. That means you can save now. You have to pay later because ultimately depreciation has to be same ಅಂತ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ. That's why it is an outstanding expense. Normally, new salary add outstanding salary ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. That's why it is a liability, deferred tax liability. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. So come to the second example, DTA. You know, like a prepaid expense. They are paying in advance. Instead of minus on the left side, I'm writing on the credit side. So simple. Yeah. Yes. Like prepaid expense or shave now. Pay now. Save. Pay now, Pay save now. later. Pay now for later. Pay now, save later. Pay now because your bonus you're not paid. That's why you're supposed to pay more tax now, and hence tomorrow you can save. Tomorrow when I pay that bonus, sir, you don't have to pay the tax. Is it beautiful? Yes, sir. Yes, sir. Everybody understood? Next. Yes. Yes, sir. Next. Differences. 2 RMRs. PD ಅಲ್ಲ. PD ಅಂದ್ರೆ permanent difference. Ignored. Right side. Identify ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕು. Right side. TD. Timing difference. 2 RMRs. Under that, OTD. Originating timing difference. Originating timing difference. Normally, IT depreciation is more compared to accounts depreciation. Normally, IT depreciation is more initial. Example, okay, now hold on. Next, right side. RTD, responding ಅಥವಾ reversing tempering timing difference. Responding TD or reversing timing difference. Right? When it gets reversed. Reverse, subsequent year reverse, reverse. Completely below those 2 RMRs. Example 1. IT depreciation 30 lakh. Accounts depreciation 10 lakh. The normally IT depreciation 30 lakh. Sana Manjunath. Account depreciation 10 lakh. Dash right? OTD. Normally income tax depreciation rate ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ depreciation should be more. That's why OTD. Example 2. IT depreciation 5 lakh. Accounts depreciation 25 lakh. It happens subsequent period. That's called RTD. Understood, Baba? Yes, Yes. sir. Next. DTA by DTL. Schedule 3 part 1. Always non-current. Show separately. Gota. Yes, sir. Always non-current. Show separately.
Next, provision for tax. Use current tax rate. Deferred semicolon for deferred taxes. Use the latest budget tax rate. Latest budget tax rate. The law used the word. The law which is enacted or substantively enacted. That is the rate of law enacted or substantively enacted. Next. Example for financial year 2023. Financial year 2023. 2 RMRs. Left side. Current tax of the provision for tax. Current tax based on Finance Act 22. 22 is applicable for 22-23 financial year. Correct? Adevro. In the budget 22 is applicable for you. Finance Act 22. In a ratri papa ninte kadali. Right side. Namga evening then in the ratri. Right side what? Deferred tax. So the use budget 23. Next point. Tax expense is equal to current tax plus or minus deferred tax. Total tax expense debit agogesto. Current tax plus or minus deferred tax. 2 RMRs. In example 1, 4.5 plus 4.5. Error debit agide tane. No debit debit 4.5, 4.5. Speed improvement, revision alva. Right side. In example 2, how much is debited? 12 minus 3 ala. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Minus Sir. 9. 12 minus 9. 9. Yes, my 12 minus 9. Yeah. Yes. Next. Netting of DTA with DTL. Netting of DTA with the DTL. 2 RMRs. Normally not suggested. Normally not suggested. Theory kelbodu, we can. However, if two conditions satisfied. Two conditions satisfied. Small a. Enterprise has legally enforceable right to do so. Enterprise has legally enforceable right to do so. Once again, enterprise has legally enforceable right to net of current tax with current tax. Net of current tax asset or the advance tax. Current tax asset with the current tax liability. And small b, DTA and DTL are of same taxation laws. Which is the bracket. India and Japan cannot. When you have subsidiary in Japan and holding in India, you cannot do the net off. Artha the import theory. Next, netting of current tax with the current tax. The current tax asset with the current tax liability. Netting of the current tax asset in the bracket advance tax with the current tax liability, provision for tax. If two conditions, small a supra, same, legally enforceable right. Yes. Yeah, Sustaita. Indian life small a supra. Small b, enterprise intends to do so. This is different. Next, DTA expert. Creation, 2 RMRs. DTL, immediately.
immediately. Right side DTA, prudence. DTA is created to P&L account alva. It is like income alva, prudence, 2 RMRs. Relating to unabsorbed depreciation bar losses. Relating to unabsorbed depreciation bar losses. Create if and only if IFF. If and only if there is a virtual certainty, virtual certainty of future taxable income. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀರಾ. ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀರಾ. ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ DTA ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಾ 17 and 18 ಬೇಕಾದ್ರೆ. Right side, all other cases create when there is a reasonable certainty. Last point. Review DTA every balance sheet. Balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ DTA ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. Review DTA in every balance sheet and charge the difference to P&L. Charge the difference to P&L. ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಕ್ವಶನ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ I'll be giving a break now, stopping now. So whatever is left out, you can, whatever the account standards we covered on Madi, but then other topics also you can start. Only the account standards tomorrow evening, either 4 o'clock or 6 o'clock, I'll be doing it. I'll be messaging in the group. Okay? All of you, bye, see you in there. God bless you all. YouTube, YouTube,